Hi students, welcome back to my channel. This is Lovely Jose here with part 2 of Consumer Protection Act 2019. Consumer Protection Council. The Consumer Protection Act provides for the establishment of Consumer Protection Councils at the central, state and district levels to achieve the objective of the Act, protecting consumer interests and spreading consumer awareness. The Consumer Protection Act provides for the establishment of Consumer Protection Councils at various levels throughout the country. The topmost, the Central Consumer Protection Council, the middle one, State Consumer Protection Council, and the lower one, the District Consumer Protection Council, with the objective of protecting consumer interest and spreading awareness among the consumers. ഉപഭോക്താവിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഉപഭോക്താവിനെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും രാജ്യമൊട്ടാകെ പല ലെവൽസിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുവദിക്കുന്നു. The council aims at promoting and protecting the rights of the consumers, such as to be protected against dangerous goods and services. Second one, to be informed about the product. Third, to be assured access to variety of goods. Fourth, to be heard. Fifth, to be assured that customers or consumers' interests receive due consideration. Right to seek redressal, and the last one, right to consumer education. Rights of the consumer mentioned here has already been explained very well in part 1 of the Consumer Protection Act, and hence I don't want to explain it further here. Those who need more explanation on the said topic can make use of the link given in the description. The Consumer Protection Council ഉപഭോക്താവിന്റെ റൈറ്റ്സ് സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നാമത്തത്, ഉപഭോക്താവിന്റെ ജീവനും അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഹാനികരമായ ഗുഡ്സിൽ നിന്നോ സർവീസിൽ നിന്നോ അവനെ സംരക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത്, നിലവിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ലൈഫ്, അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതിൻ്റെ വില വിവരം ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ, ഒപ്പം തന്നെ അന്യായമായ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസിൽ നിന്ന് അവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവൻ്റെ അവകാശം. നാലാമത്തത്, ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വേദി. 5, ഉപഭോക്താവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും അവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കും അതാത് ഫോറത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന പരിഗണന ലഭിക്കുക. അടുത്തത്, ഉപഭോക്താവ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അന്യായമായ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടാനായിട്ട് റിഡ്രസൽ ഏജൻസിയെ സമീപിക്കാനുള്ളവന്റെ അവകാശം. ആൻഡ് അവസാനത്തത്, കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഉപഭോക്താവിനെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ എയിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ
ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് 1 കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിൽ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ ആ പാർട്ട് 1 കാണാവുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നു. The Consumer Protection Council aims at promoting and protecting the rights of the consumer. The first right, to protect the consumer against goods and services that are harmful or dangerous both to his life and property, to keep him informed about the quality, quantity, potency, purity, standard, price of the goods and services that are available to him, and to protect him against unfair trade practices, to assure the consumer or the customer access to various types of goods and services at an affordable price or a competitive price, to provide him a platform where he can speak up for himself, to assure him that his interests will receive due consideration or will be taken into consideration at appropriate forums. Then the right to seek redressal against unfair and restrictive trade practices or exploitation of consumers through redressal agencies. And the last one, right to gain education or right to be kept aware of what is being happening in the markets. Consumer Protection Council. As we know, there are 3 levels of Consumer Protection Councils. First one, the Central Consumer Protection Council at the central level. Second, the State Consumer Protection Council at the state level. And the lower one, District Consumer Protection Council at the district level. First one, Central Consumer Protection Council. The Consumer Protection Act provides to establish a Central Consumer Protection Council by the central government, consisting of a chairman, that is the minister in charge of consumer affairs in the central government, and such are the number of other official and non-official members representing such interest as may be prescribed. ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതി. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രി, ദ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് എന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ ചെയർമാനും, ആൻഡ് അതർ നമ്പർ ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒഫീഷ്യലും നോൺ ഒഫീഷ്യലും മെമ്പേഴ്സും കൂടി ചെയർമാനോടൊപ്പം ചേരുന്നു. The Consumer Protection Council rules of 1987 restricts the number of membership to 150, inclusive of the central minister in charge of consumer affairs as the chairman. The same applies to the Consumer Protection Act of 2019. Consumer Protection Council rules 1987 പ്രകാരം മെമ്പർഷിപ്പ് 150 ആണ്, ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ്. മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടിയാൽ 150 പേരെ പാടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു കാലാവധി 3 വർഷമാണ്. സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് പുതിയ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 2019 ബാധകമാകുന്നത്. The term of the council is 3 years. The central government may constitute a standing working group from members of council to monitor the implementation of recommendation of the council under the chairmanship of member secretary of the council. The term of the council is 3 years. The central government constitutes a group
from among the members of the council known as Standing Working Group to monitor the implementation of a recommendation of the council under the member secretary of the council who is the chairman. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു കൗൺസിലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് അംഗങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ രൂപീകരിക്കുന്നു, ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൗൺസിലിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ ഒക്കെ വീക്ഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൗൺസില് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മേധാവി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കൗൺസിലിന്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ. The Central Consumer Protection Council meets as and when necessary, but at least one meeting shall be held every year. The chairman shall decide the time and place of the meeting. Central Consumer Protection Council മെമ്പേഴ്സിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വർഷത്തില് ഒരു മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. മീറ്റിംഗിന്റെ സമയവും സ്ഥലവും ചെയർമാനാണ് നിശ്ചയിക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ. As in the case of the Central Consumer Protection Council, here again the Consumer Protection Act provides for the establishment of a State Consumer Protection Council by state governments. It consists of a minister in charge of consumer affairs in the state government as its chairman, and such number of other officials or non-official members representing such interest, and also 10 nominees of the central government. The term of office of the members shall be 3 years. The council meet as and when necessary, but at least 2 meetings shall be held every year. The chairman shall decide the time and place of the meeting, and such other members relate to 3 members of the Kerala Legislative Assembly nominated by the government, 5 representatives from the government departments and undertakings concerned with consumer interests nominated by the government, 5 representatives from voluntary consumer organizations functioning in the state nominated by the government, of whom 2 shall be women, 4 representatives from among farmers, manufacturers, traders and industrialists nominated by the government, 2 persons capable of representing consumer interests other than those specified above nominated by the government, the Commission of Civil Supplies ex officio, the Secretary to the Government of Kerala, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs ex officio, the Director of Civil Supplies Kerala ex officio, the Registrar and Secretary, Consumer Disputes Redressal Commission ex officio, the official or non-official members nominated by the central government, the Additional Secretary to Government, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, who shall be the member secretary of the State Council. State Consumer Protection Council അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതി. സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തലത്തില് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓഫ് കോഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ, ആൻഡ് സച്ച് അതർ നമ്പർ ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഓർ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കൂടാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 10 മെമ്പേഴ്സ് കൂടി ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങള് എത്ര മീറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിലും നടത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വർഷത്തില്
2 മീറ്റിംഗ്സ് എങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. മീറ്റിംഗിന്റെ സമയവും സ്ഥലവും ചെയർമാനാണ് തീരുമാനിക്കുക. The term of office of the member shall be 3 years. State Consumer Protection Councilന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാലാവധി മെമ്പർഷിപ്പ് 3 വർഷത്തേക്കാണ്. District Consumer Protection Council. As in the above cases, whether it is Central Consumer Protection Council or in the State Consumer Protection Council, here also the Act provides the establishment of District Consumer Protection Council in every district in order to protect and promote the rights of consumers at district level. It consists of the district collector as its chairman and such number of other official and non-official members representing such interests as may be prescribed by state government. This such number of other official and non-official members relate to 3 members of the Kerala Legislative Assembly nominated by the government, 5 representatives from the government departments and undertakings concerned with consumer interests nominated by the chairman, 5 representatives from the voluntary consumer organization district nominated by the chairman, of whom 1 shall be a woman, 4 representatives from among farmers, manufacturers, traders and industrialists nominated by the chairman, 5 representatives of the recognized trade unions of the district nominated by the chairman, 3 persons capable of representing consumer interests in the district other than those specified or nominated by the chairman, 1 representative of the press club of the district headquarters nominated by the chairman, 6 members representing the panchayat, 2 from Grama Panchayat, 2 from Block Panchayat and 2 from District Panchayat nominated by the District Panchayat President, the District Supply Officer ex officio who shall be Member Secretary of the District Council, and the Senior Superintendent of the District Consumer Disputes Redressal Forum ex officio. The District Consumer Protection Council shall meet as and when necessary, but not less than 2 meetings shall be held every year. The chairman shall decide the time and place of the meeting. State Consumer Protection Council പോലെ Central Consumer Protection Council പോലെ District Consumer Protection Council മീറ്റിംഗ്സ് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വർഷത്തിൽ 2 മീറ്റിംഗ്സ് എങ്കിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ സമയവും സ്ഥലവും തീരുമാനിക്കുക ചെയർമാനാണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ മറ്റ് 2 ലെവൽസിലും ഉള്ളതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിലും ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാൻ ആക്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Naturally, to protect and promote the rights of the consumers at district level. ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നേടിയെടുക്കുവാനും വേണ്ടി തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ, ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിലുള്ള കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ. ഹയറാർക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവല്. ഏറ്റവും ആദ്യം സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലും മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തട്ടായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലും ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലുമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. The term of office of the members of the District Consumer Protection Council shall be 3 years. District Consumer Protection Councilന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അധികാര കാലാവധി 3 വർഷമാണ്. ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ and other official and non-official members representing such interest as may be prescribed by the state government. These are the councils coming under Consumer Protection Act 2019. More things related to the Act will follow in the next video.